مرحبا شباب وصبايا. We are still dealing with chapter 1. Today's topic is about simple resistive circuits. هنتعلم اليوم how to find R equivalent for a circuit في بقلبها a combination of series and parallel resistors, in addition to a technique known as a voltage divider and another technique known as current divider. لحتى نتذكر سوا what do we mean by a series resistors. هني مجموعة ريزيستنسات connected in series يعني مارق فيهم the same current. بالفيجر here you are seeing 7 different resistors from R1 up to R7 كلياتهم connected in series يعني موصولين to each other through one point only. مثل ما شايفين R1 is connected to R2 through point B. R2 is connected to R3 through point C, and all of them have the same current IS flowing within this loop. So these resistors are in series. Like how to find the equivalent resistor, how to replace all these resistors with one resistor known as R equivalent. By definition here, R equivalent should be the summation of all resistors. يعني R equivalent هي R1 plus R2 plus R3 plus R4 up to R7 in this example, where Vs equal Is multiplied by R equivalent or Is multiplied by sigma R. Now let's talk about voltage divider circuits. For the given example here في عندي two resistors connected in series يعني مارق فيهم the same current I وموصول within this loop voltage source سميته Vs. If it's required from you to find V1 the voltage across resistor R1 and to find the voltage V2 which is across R2 كيف المفروض نطلعهم؟ هنقول بما انه these resistors are connected in series so مارق فيهم the same current I هنطبق KVL within this loop هيطلع معنا انه ال I equal Vs over R1 plus R2 بس نحن بدنا V1 وال V1 using Ohm's law it's I multiplied by R1 فحاخد ال equation of I وعوضها هون هتطلع معي V1 equal Vs multiplied by R1 divided by R1 plus R2. Same for V2, which is the voltage drop across R2, and using Ohm's law, it should be equal to I R2. Again, هناخد the value of I ونعوضها here. هتطلع V2 is Vs R2 over R1 plus R2. من هون هطلب منك تحفظ rule related للvoltage divider circuit. لو في عندي series combination of resistors وطلبنا منك تحسب V1 أو V2 أو يمكن V3 across a third resistor R3 هنقول ال V across a certain resistor هيساوي Vs أو ال voltage ال overall voltage across this branch which is V supply ضرب ال resistance اللي نحن عم نحسب عنده ال voltage يبقى ضرب R1 لو أنا عم بحسب V1 divided by the sum of all resistors الموجودين بالبرانش يبقى divided by R1 plus R2. طب هات نكتب على العمياني V2. V2 هو portion of Vs يعني جزء من ال Vs. So V2 equal to Vs اللي هو ال overall voltage applied within this loop ضرب الريزستور اللي عم بحسب عندها ال voltage يبقى multiplied by R2 على جمع كل الريزستانسز اللي موجودين بقلب هيدي اللوب يبقى divided by R1 plus R2. طب خلينا نحل هلا this example. في عندي series resistors عبارة عن 5 resistors موصولين in series وواصلين عليهم voltage source قيمته 40 فولت. مطلوب منك تحسب the voltage across each one of these resistors اللي هن V1, V2, V3, V4 and V5 by using the voltage divider directly هيك بسرعة بتحسبها. So V1 عم بحسب ال voltage across this resistor should be equal كيف هنحفظها هلا the total voltage across this branch which is 40 ضرب الريزستور اللي عم بحسب عند الفولتج يبقى ضرب 5
على جمع كل الريزستورز الموجودين بقلب هيدي اللوب أو within this branch، يبقى divided by 5 plus 3 plus 2 plus 7 plus 5. هيك نحسب directly V1 without applying KVL واحسب الكارنت I وارجع اضرب الاي بقيمة الريزيستنس. هيك directly صار فيي احسبها. طيب let's find V2 الفولتج across this 3 ohm. by definition using the voltage divider حنقول إنه ال V2 equal the total voltage of the source which is 40 ضرب الريزيستنس اللي أنا عم بحسب عندها، يبقى ضرب 3 على جمع كل الريزيستنسز الموجود within this loop، يبقى على 5 زائد 3 زائد 2 زائد 7 زائد 5 which is 20 by the way، وبيطلع هيك ال V2 directly 6 volt. طيب خلينا نحسب أنا وياكم الفولتج across this 7 ohm. مفروض يساوي ال overall voltage which is 40 ضرب الريزيستنس اللي أنا عم بحسب عنده الفولتج، يبقى ضرب 7 divided by the sum of all resistors of this branch، يبقى divided by 20 and so on. يبقى هاي an application about the voltage divider which is used for the case of series connection. Now what do we mean by parallel resistor? Parallel يعني connected to each other directly through two different points. مثل ما شايفين هون R2 and R1 are connected directly to each other from this point and from this point، يبقى هن parallel. نفس الشيء R3 and R4 are directly connected to each other from this point and this point, so they are parallel. Also R3 وال R2 وال R1 وال R4 are all parallel لأنهم they are directly connected to each other through this point. هيدي أول نقطة يعني موصلين فيها and through this point this is the second point. شو قصدي؟ طيب أنا directly connected يعني ما في بيناتهم any other element. مثل ما شايفين هيدي النقطة هي ذاتها هيدي النقطة، ما في عندي ولا أي شيء except a wire between these 2 points. So these 4 resistors are directly connected to each other. Consequently they are parallel. we know كمان لما بيكون في عندي parallel connection يعني they have the same voltage. يعني voltage across R1 is Vs, voltage across R2 is Vs, voltage across R3 is Vs, and voltage across R4 is Vs. طيب شو بيساوي الفولتج across R1 using Ohm's law هو الكرنت اللي مارق بال R1 multiplied by R1. طيب قد ايه الكرنت through R1؟ هون حنقول انه التوتال كرنت اللي طالع من السورس is IS. أول ما يوصل to this point حيبتدي يتوزع. حنقول بال R1 حيمرق كرنت حنسميه I1، بال R2 حيمرق كرنت حسميه I2، بال R3 حيمرق كرنت حنسميه I3، وبال R4 حيمرق كرنت حسميه I4. بما انه V1 equal ل V2 equal ل V3 equal ل V4 equal ل Vs، that's why I1 R1 equals to I2 R2 equals to I3 R3 which is the voltage across R3 equals to I4 R4 which is the voltage across R4 equal to Vs لأنهم هو كلياتهم are in parallel. So هول الأربعة resistor in this example can be replaced with one resistor حنسميه their equivalent اللي هو R equivalent. كمان على هال R equivalent the same voltage Vs اللي طالع منه الكرنت Is. so بال R equivalent حيمرق كرنت Is وحيكون في عليه voltage into Vs. طب how to find R equivalent؟ لو عملنا simple derive from here حيطلع معنا مثل ما انتم حافظين exactly 1 over R equivalent is 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus 1 over R4. طب G here is the conductance. ببساطة ال G هي 1 over R، ففينا نقول انه G equivalent هي G1 plus G2 plus G3 يعني قصدي 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. هيدي another representation for a resistor. نحن ما حنتعامل مع ال G، نحن بس mainly حنشتغل بالresistor R. so 1 over R equivalent هي 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 and so on. طيب بس حيمرق عنا special cases دايما.
لو مرق معي two resistors only are in parallel، يعني لو مرق معي resistor R1 connected to resistor R2 وقلنا لك find their equivalent، ببساطة هتقولي أوكي هنستخدم الرول اللي مرقت معنا 1 over R equivalent should be equal to 1 over R1 plus 1 over R2. هناخد common denominator هتطلع like this، بس هيدي 1 over R equivalent، نحن بس بدنا R equivalent اللي هي كلياتنا حافظينها لو في عندي 2 parallel resistor so their equivalent هي ضرب على جمعهم. أنا هيك حافظتها، يبقى only for 2 parallel resistor only R equivalent هي ضرب على جمعهم. طيب لو مرق معي parallel resistors بس having the same value، شو قصدي فيها أنا؟ يعني في عندي 12 ohm parallel to 12 ohm، شو بتساوي R equivalent؟ ضربهم على جمعهم، صح؟ فحتطلع equal ل 6 اللي هي نصها، أو applying this rule R equivalent should be R over K. ال R here is 12 over K عدد الريزستور. كم 12 ريزستور؟ 12 ohm ريزستور عندي 2 فبتطلع 12 over 2. نفس الشيء لو في عندي 10 ohm parallel على 10 ohm تطلع their equivalent 5 ohm. لو عندي 100 ohm parallel على 100 ohm تطلع their equivalent 50 ohm. لو في عندي 20 ohm parallel على 20 ohm يطلع their equivalent is 10 ohm. أنا هيك حفظتها. لو في عندي 2 parallel resistors having the same value are equivalent بدون ما أروح أحسبها تطلع directly هي half of this value. طب لو في عندي 6 ohm parallel to 12 ohm هذه أما حفظت لها الرول. أنا كل اللي بعرفه بما إنه 2 resistor parallel so R equivalent هي ضربهم على جمعهم so it's 6 times 12 divided by 6 plus 12 تطلع R equivalent 12 over 3. Now let's see what do we mean by current divider technique. ببساطة لو في عندي parallel combination of two resistors أكيد ممكن يكونوا أكتر، ممكن يكونوا 4، ممكن يكونوا 100، بس هناخد الإكزامبل for two resistor وهنحفظ الرول later on. لو في عندي two resistor connected in parallel والcurrent source طالع هون into IS. Now it's required from you to find I1 current المارق بالريزستور R1 and to find I2 اللي هو الكرنت المارق بالريزستور I2. هنعمل derive سوا للرول. هنقول these two resistors are in parallel so they have the same voltage V so I1 R1 should be equal to I2 R2 should be equal to R equivalent multiplied by IS. After replacing these two resistors with R equivalent اللي هي ضرب على جمع، وأكيد هيكون في عندي هون the current source IS. So to find I1 هنقسم هاي على هاي بيطلع ال I1 مثل ما أنا حافظتها. بدي أحسب الكرنت المارق بالريزستور I1 it's simply IS اللي هو السورس كرنت ضرب الريزستور البعيدة يبقى ضرب ال R2 على جمع both resistors على R1 plus R2. طيب لو بدي أحسب الكرنت I2 here هنقول التوتال current entering the node which is IS ضرب الريزستور البعيدة يبقى multiplied by R1 على جمع both resistors يبقى على R1 زائد R2. يبقى to find the current divider دايما ال required current هيكون بيساوي التوتال current entering the node اللي هي سميناها هون IS ضرب الريزستنس البعيدة عنها على جمع كل الريزستورز. So let's solve an example about a current divider. For the shown circuit عم بيقول لي total current هون is 2 ampere. أول ما يوصل at this node حيتوزع ل 2 currents لأن في عندي 2 resistors يبقى حيتوزع ال current as I1 and I2. Now it's required to find I1 and it's required to find I2 using the current divider. ببساطة to find I1 اللي هو الكرنت المارق بال 12 ohm it should be equal to the total current entering the node اللي هو 2 ضرب الريزستور لبعيد عنا يبقى ضرب 6 على جمع both resistors يبقى على 6 plus 12 هيك نكون حسبنا I1.
Similarly, to find I2 current اللي مارق now ب6 ohm equals total current entering the node which is 2 ضرب الريزستور اللي بعيدة عنها يعني البارالل عليها يبقى multiplied by 12 على جمع both resistors يبقى على 6 plus 12. طب هات لحتى نتأكد from our solution لو جمعنا I1 plus I2 it should be equal ل 2 ampere لأن هن أساسا جايين from the division of the 2 ampere وفعلا بيطلع الجواب صحيح. يبقى هاي كل قصة الفولتج divider والcurrent divider. خلينا نبتدي نحل examples. Now in this example, it's required to find RAB, our equivalent resistance, looking from points A and B. يبقى looking from here, how to find the overall equivalent resistor of this entire circuit. دايما حذر لحتى أطلع R equivalent ببتدي من آخر السيركت وبرجع رجوع. طب ليش وين أول السيركت؟ أول السيركت دايما بيكون البوينتس A and B. دايما البوينتس عم بيقلي looking from them to find our equivalent بيكون هون أول السيركت. طب أول السيركت هون A and B يبقى في عندي اثنين آخر السيركت. في عندي آخر السيركت from this side وفي عندي آخر السيركت from this side. يبقى to find our equivalent هبتدي جزء هيدي السيركت كتو parts. واحد related لللeft side والتاني related to the right side وببتدي ارجع رجوع towards the points A and B. ببساطة هون لو اطلعنا to this side of the circuit هنقول انه ال 3 وال 5 are in series. يبقى هشيلهم وحط محلهم resistor واحد into 5 plus 3 which is 8 ohm. good. طيب لو طلعنا من الميل الثاني كمان أنا شايف ال 45 وال 15 are in series. يبقى هشيلهم replacing them with a resistor into 45 plus 15 which is 60 ohm. يبقى هلا أنا I'm going to replace ال 5 وال 3 و to replace ال 15 وال 45. So the circuit will be like this. كمان عم نطلع على آخر السيركت ونرجع رجوع. مثل ما مبين معنا ال 8 وال 12 are parallel لأنهم they are directly connected to each other from these 2 points. يبقى هنشيلهم ونحط محلهم their equivalent which is 8 parallel ل 12 يعني 8 ضرب 12 على 8 زائد 12 مثل ما اتفقنا فبتطلع 4.8. طب من الميل الثاني كمان شايفين ال 40 and 60 are directly parallel لأن هن موصولين to each other from these 2 points point 4 and point 2. يبقى هشيلهم replacing them with their equivalent which is 40 ضرب 60 على 40 زائد 60 تطلع 24 ohm والcircuit will be reduced to this. طيب هلأ from here مبين كتير معنا إنه 4.8 وال 5 وال 5.2 are series. يبقى هشيلهم نحط محلهم their equivalent which is 10 ohm. طب من الميل الثاني من السيركت 6 وال 24 are in series as well. هشيلهم ونحط محلهم their equivalent which is 30 ohm and the circuit will be reduced to this. طب هو طالب are equivalent looking from A B. هل انتم موافقين انه 10 with 30 ohm are parallel؟ خلينا نعمل check. This point is the same as this point is the same as this point. So 10 with 30 are connected to each other from this point. هات لنشوف ال bottom point. This point is the same as this point is the same as this point. So هول الثلاث نقط هن بالأساس one node. يبقى هيك اكتشفنا إنه 10 ohm with 30 ohm are parallel لأنهم هن they are directly connected to each other from 2 different points, this upper point and this lower point. يبقى I'm going to replace 10 and 30 with their equivalent which is 30 times 10 divided by 30 plus 10 فبتطلع 7.5 ohm
والcircuit ببساطة will be like this. Looking from A B شو حيبين معنا إنه هالثلاثة resistors are in series so R equivalent هي جمعهم فبتطلع RAB equal ل 1.5 plus 7.5 plus 1 وبالتالي R equivalent is 10 ohm. يبقى كل هيدي السيركت الكبيرة لو جبت أميتر اللي هو الديفايس اللي بيقيس الريزستور ووصلته between point A and B حيقرا لي as an equivalent 10 ohm. Now let's solve this example. It's required to find the power dissipated in the 5 ohm resistor. والpower بأي resistor can be calculated either as I times V or I square R or V square over R. بس هو هون موزع لي الكرنت قايل لي 6 ohm resistor مارق فيه current I1 وال 5 ohm resistor مارق فيه current I2 like this. So if we calculated for I2, the power can be easily calculated as I2 square multiplied by 5. يبقى كل مهمتنا هلا نفتش على ال value of I2. فحنرسم السيركت تحت بوضوح. حنفكر هل في نلاقي relation between I2 and I1. let's see. نحن شايفين بهالسيركت انه ال 5 وال 20 are parallel. يبقى لو بقدر لاقي ال value of I1 we can apply the current divider rule to find I2 where I2 should be equal the total current entering this node which is I1 ضرب الريزيستنس اللي parallel عليها يبقى ضرب 20 divided على جمع both resistors يبقى divided by 5 plus 20. So I2 is related to I1 through this equation. بس ما ال I1 كمان still unknown. كيف بدنا نلاقي ال I1؟ خليني أعمل simplification for the given circuit. يعني ال 5 وال 20 are parallel. Let's replace them with their equivalent which is 5 times 20 divided by 5 plus 20 بيطلع 4 ohm. So أنا عملت circuit reduction. The circuit is replaced by this. Now هل كمان في يقول ال 6 وال 4 are in series؟ أكيد مارق فيهم the same current which is I1 in this case. طب can we apply the current divider here؟ أكيد دايما بس يكون في عندي اثنين parallel resistor وبعرف ال total current entering through them current divider can be applied. So I1 should be equal the total current entering this node which is 10 ضرب الريزستور اللي بعيد عنا أو البارالل لإلها يبقى ضرب 10 divided by sum of both resistor divided على 10 plus 10 فبتطلع I1 equal to 5 ampere. Now since I1 is known هلأ صار في أحسب the current I2 through this relation. صار I2 can be calculated as 4 ampere. مع current I2 flowing through the 5 ohm صار فينا نحسب ال power dissipated through this resistor using I square R.